telling the time he's got, so listen quick. Слушайте го добре, защото той знае твърде много, а има малко време да го сподели. Let's welcome Brad. Нека да му приветстваме добре дошъл. Thanks for that. Hello, Bulgaria. Здравейте, България. Come on. Hello, Bulgaria. Айде. That's better. I heard you guys are supposed to be Mediterranean, noisy, expressive people, huh? Имах очакването от вас, че ще приличате много на средиземноморски хора, шумни. Not like us cold, reserved English people. Не като нас англичаните, студени и резервирани. So let's try it one more time. Hello, Bulgaria. Да опитаме още веднъж. That's better. Okay, you're going to have to be nice to me. Трябва да сте били с мен. I've only been here 24 hours. Тук съм само 24 часа. My Bulgarian is terrible. Българският ми е ужасен. And I'm really confused by you guys. И много ме объркахте да ви кажа. Because before I asked this guy, защото преди попитах онзи човек. I said, can I have a Coke, a bottle of Coke? Може ли да получа бутилка вода? And he said, and then he came back and gave me a bottle of Coke. Значи хем направи така, хем пък ми донесе бутилка вода. Now where I'm from, that means no. Там откъдето идвам аз, това означава не. But see, they told me that you guys can do this for no, you can do this for no, you can do this for no. Ами казаха, че при вас не може да означават всички тези неща. But it can mean yes as well. И могат да означават и да. So I think in that department, the English people are a bit more organized. Точно в това отношение ние като англичани сме малко по-организирани от вас. So I want to make a deal with you today. Така че дайте да направим сделка. No head shaking. Без да си поплащаме главите днес. Okay, can we do that? Може ли да опитаме? Don't shake your head. Си поплащайте главите. Can we do that? Може ли да го направим? People are shaking their heads. И пак си поплащате главите. So you've already heard I'm from Australia, the land of the kangaroo. Както чухте, аз съм от Австралия. Lived in Sweden, the land of IKEA furniture. Живея в Швеция. Married a Bolivian, that's my beautiful wife there. Това е съпругата ми от Боливия. And then moved to England, the land of fish and chips. И после се преместих в Англия, която е земята на пържената риба и картофи. If you haven't had fish and chips, ако до сега не сте имали такива картофи и риба, and you go to England, и дойдете в Англия, don't bother. не се тревожете. It's not very good. Не е много хубаво. I can say that because I'm Australian. И мога да го кажа, защото съм австралиец. I work here in this building. Ето в тази сграда работя. And I work with these people. И с точно тези хора. You can't see them very well. И да не може да ги видите много добре. Basically, I've got a team of people that just work with empowering young people in school. Да ви кажа, че на практика работим с група хора, екип, който помага на децата в училище. Who goes to school? Кой ходи на училище от вас? Okay. Who goes to like college or university? А кой ходи в университет или колеж? Okay. And who snuck in pretending that you're still a young person? Кой е тук и си въобразява, че още е млад човек? Okay. Great. So hopefully what I say will even be relevant for you. Надявам се каквото кажа да е валидно за всички вас. Because wherever there's people, we can do what I'm going to talk about today. Защото каквито и хора да сме, всички можем да направим това, за което ще говорим днес. But I'm going to focus on schools because that's what I do. Аз обаче се концентрирам върху училищата, защото това е моята работа. So we have 3 teams of people in England. В Англия имаме 3 такива екипа. We've got a team in Switzerland. Имаме такъв екип в We've Швейцария. got a team in Finland. В Финландия. We've got 7 teams in Sweden. 17 такива екипа в We've Швеция. got a couple of teams in Norway. 2 такива екипа в Норвегия. We've got like 5-6 teams in Russia. 5 или 6 екипа в Русия. And we've got other people all over the world working with us. И най-различни други хора в света, които работят с нас. And you know, everything, it's not about us, but it's about you guys. И всичко се отнася не за нас, а за вас, хора. So everything we do is just try to help you to reach your friends in your schools. Всичко, което ние правим като служение, е да помагаме на вас да достигате вашите приятели в училище. So we do loads of resources. Така че предлагаме много различни материали. Stuff like this. Нещо подобно на това. A free group handbook that we hand out to groups of young people in school. Това е тип брошурка, която раздаваме на децата в училище. We do fresh looking Bibles.
Правим Библии, които изглеждат много свежарско. Loads of color pages, testimonies, stories. В тях има много цветни картинки и много истории, допълнителни We do свидетелства. posters, we do trailers, we do presentations, Правиме кратки видеоклипове, най-различни презентации, постери, плакати, concerts, dramas. най-различни драми, изпълнения. And on our website, which the address is on the back here, Имаме също уебсайт и адресът е на гърба на тази картичка. every couple of days we've got new stories about what young people are doing across the world. Почти на всеки 2 дни получаваме най-различни истории от хора, с които Бог работи. So if you speak English, Така че ако говорите английски, come grab hold of me later and grab one of these. елате по-късно да вземете картичка, Check out our site проверете нашия сайт and find out more about how you can take Jesus to your school. и открийте различни идеи как да представите Исус в училището Because си. I don't have time to cover everything today like Al said. Защото, както Ал каза, няма да имам време да представя всичко. Who wants one of these? Кой иска една от тези? You were first? Ти Whoa, sorry. You got to, it's dangerous here in church. Ще видите, че църквата може да бъде Cool. опасна. We might have a few more later. Може би ще имаме още So, малко повече. who's tried reaching out in school and telling a friend about Jesus? Кой от Ever? вас е опитал в училище да каже на някой за Исус? Okay, fair few. Who has found it a little bit difficult to reach out and tell a friend in school about Jesus? А колко от вас са намерили, че е доста трудничко да споделяш Исус със своите съученици? We're in church, so you have to be honest. В църква сте, така че давайте честно. Okay, fair few. Who has been maybe a little bit kind of scared of telling a friend about А Jesus? колко от вас са били малко оплашени, когато е дошло ред да споделят And Исус? maybe kind of hesitated just a little bit И once or са twice? се колебали в началото дали да го направят изобщо. Okay, now I'm going to get the leaders to close their eyes. Хайде сега младежките лидери да си затворят очите. Don't look, leaders. Не дейте да гледате Who's лидери. actually never told anybody in school about Jesus ever? Кой никога на никой не е казал в училище за Come on, be Исус? honest. Okay, we've Хайде, got бъдете some честни. got a few people. Okay, good. The leaders aren't looking, so it's okay. Лидерите ви не ви гледат така, че Okay, бъдете честни. sometimes it can be hard. Понякога това може да бъде трудно. But, you know, there's a generation of young people rising up all across Europe Но има едно младо поколение в Европа, по цяла Европа, who are starting to take their faith seriously. които започнаха да вземат своята вяра на сериозно. Starting to take the call seriously that we heard about today. И започнаха да вземат сериозно призивът, който говорихме And днес. start to find creative ways of praying in their schools and reaching out to their friends. И същите тези младежи започнаха да намират новаторски начини как да представят своята And, you know, вяра. I don't think you're here today just by coincidence. И аз не мисля, че вие днес сте тук по някакво I съвпадение. think God's calling people to get on board with that generation. Аз мисля, че Бог призовава хора, които да се включат наравно с това. I think God's knocking on hearts right now saying, do you want to come and be part of that generation? И вярвам, че Бог сега чука на вашето сърце и ви пита, искате ли да сте част от това ново поколение? Some of you, you're just here because your mom forced you. Някои от вас сигурно са тук, защото майка му го е накара. Some of you are here because your youth pastor forced you. Някои от вас са тук, задето младежкият пастор They ви е накара. kidnapped you, put you on a bus and drove you here. They came and got you and put you on a bus and brought you here. Най-вероятно са ви хванали за ръкава и са ви качили на автобуса, за да дойдете. Some of you are here just to meet up with some old friends from the Love Bulgaria camp. Някои от вас са тук, за да се видят с приятели от миналата конференция. Some of you might even be here to see if there's any nice looking girls or guys in the house. А някои сигурно са тук, за да видят дали ще дойдат красиво изглеждащи момчета и момичета. Naturally, you're all here because you love Jesus and want more of Jesus. Естествено всички вие сте тук, защото обичате Исус. But some of you may have had kind of other reasons for coming here. Но някои от вас са сигурно имали и странични Whatever допълнителни the reason, причини. I think you're here because God wants you here. Но каквито и да са били вашите причини, аз вярвам, че защото Бог иска And да I сте think тук. God has a purpose and a plan for your life. И мисля, че Бог има цел и план за вашия живот. The title of what I'm talking about today Заглавието на днешното ни говорене is You Need to Get Out More. трябва да излезете на светло. You need to get out more. Трябва да се покажете на светло. You know those people that just sit at home watching TV, playing computer games, eating pizza, and they never leave the house? Знаете, че има хора, които по цял ден играят на игри на компютъра, ядат пица или гледат телевизия, но не излизат от вкъщи. In English we have an expression saying you need to get out more, and we use it for people like that. И
И точно за такива хора в английски език имаме фраза, която горе-долу казва: време е да излезеш на светло. And that's what I'm talking about today. И точно за това говоря и аз днес. But before we get to that, I just want to back it up a bit. Но преди да стигнем до това, започнем по-назад. Earlier today we were reading in Matthew 4:18. Does anybody remember what was in that passage? По-рано днес прочетохме Матей 4:18. Някой спомня ли си за какво беше този стих? Okay, the interpreter remembers. That's good. Не, преводачът си спомня. The preacher remembers. That's good. И проповедникът си спомня, и това не е зле. Do I dare ask the pastor? No, I won't do that. Няма да посмея да питам пасторите. Okay. Does anybody remember what it was about? Някой спомня ли си за какво беше стиха? За как Исус отиде и братята Йоан и Яков заведея и оставиха баща си и the calling of James and John. Да, призоваването на Яков и Йоан. Cool. The calling. If we'd read on, and Alf read this from another book in the Bible, but in Matthew 9 we hear about the calling of another guy. Do you remember what his name was? Ако продължите нататък, Алън също чете за това. Имаше призоваване на още един човек. Не знае ли кой? Levi Matthew. Yeah, we heard that he was called. Той беше призован. And the thing that Al was touching on, нещата, които и Алън докосна, and I'm not going to re-preach his sermon, и аз няма да проповядвам същата проповед. But the thing that he touched on there was that Jesus said, "Come and follow me." Но това, което той подчерта, е, че Исус каза: ела и ме следвай. And I want to talk a bit about following before we talk about what I'm going to get to. И аз искам преди всичко друго да поговорим за това следвайме. Who's on Facebook? Кой от вас е във Facebook? Okay, let's see your hands. Да видя. How many people have got a Facebook account? Колко имат акаунти във Facebook? Okay, who's got over 100 friends on Facebook? Кой има повече от 100 приятеля? Okay, who's got over 200 friends on Facebook? Кой има повече от 200 приятели във Facebook? Over 300 friends on Facebook. А над 300? One guy up the back who won the prize. Well done. He's Mr. Popular. Той е господин популярен. That's why he's right up the back. Затова е точно отзад. Because he'd grab everybody's attention if he came up here. Защото ако излезе тук отпред, That's how popular he is. He's got over 300 friends on Facebook. Той има повече от 300 Do you want to приятели. know how many I've got? Искате ли да знаете колко имам аз? How many? I've lost count. That's how many I've got. Вече не им знам бройката. Over 1,000 people повече от 1000 души call themselves my friends on Facebook. считат себе си за мои приятели във Facebook. And you know, that makes me feel really good. И това ме кара да се чувствам Makes me много feel добър. like popular. Чувствам се много Makes me feel популярен. important. Важен. Makes me feel, wow, like people want to be my friend. Wow. Караме да си мисля, бре, хората искат да се And now I've started on another thing called Twitter. Has anybody heard of Аз Twitter? сега пък се включих в Twitter. Някой чул ли нещо за Twitter? And on Twitter you have followers and then you follow people. И в Twitter имаш последователи и ти си последовател. Just like Jesus said to these guys, come follow me. Също както Исус каза на тези момчета там, ела и ме следвай. When you open a Twitter account, you're saying, come and follow me. Когато си отвориш акаунт в Twitter, по същия начин казваш You're на saying, be други: one of my followers. ела и ме следвай, бъди мой последовател. And now I have over 200 followers on Twitter and I feel really good about myself. И сега имам повече от 200 последователи в Twitter, чувствам се много добре. I feel really popular. Много съм известен. I feel really important. Чувствам се много важен. But you know, then it dawned on me, that I realized one day, И един ден си дадох сметка, that all these people that are my friend on Facebook, че всички тия хора, дето са ми and that приятели във are Facebook following me on Twitter, и ме следват в Twitter, they're friends with and following like hundreds of other people as well. те са приятели и следват още стотици други хора. So they're not really following me. Така че всъщност не ме следват. They're just keeping a bit of an eye on me. Те просто ме наглеждат с едно око. They're just kind of watching from a distance what I'm doing. С една дума ме гледат от разстояние. You know, on Facebook and Twitter it's like that. И Facebook и Twitter са по този начин. You can watch what somebody's doing Можеш да гледаш какво прави from някой the comfort of your own bedroom, от удобството на собствената си спалня, or your own office, или на офиса си, or the computer room in school, или от компютърната зала в училище, or if you've got one of these like me, или ако имаш един такъв телефон, you can even follow people in your pocket. можеш да ги следваш и от джоба си. And you don't actually have to get to know them. И не се налага да ги познаваш лично, You don't have to exchange anything with them. не се налага да разменяш нищо с тях, You don't have to go anywhere with them. не се налага да отиваш никъде с тях. And it's not actually real deep relationship. И всъщност изобщо не е истинска и
дълбока връзка. It's not real deep followership. Не е истинско последване. When Jesus says, "Come follow me," Когато Исус каза, елай ме следвай, He's not saying you can watch me from a distance Той не искаше да каже, може да ме гледаш от разстояние, whilst watching another 100 or 200 people. докато гледаш още 100-200 други хора. And you can check out what I'm doing when you feel like it, but don't worry about me the rest of the time. И можеш да поглеждаш към мен от време на време, когато ти си иска, но през останалото време не се безпокой. Because you've got another 200 people you got to follow as well. Защото има още 200 други, които да следваш. He says, "I'm the one and only God. Той казва, аз съм You shall единствения have Бог. no God beside me. Не бива да имаш никакви богове освен мен. I am the way, the truth, and the life. Аз съм пътят, истината и живота. Nobody comes to the Father except by me." Никой не идва при Отца, освен чрез He мен. says, "Sell everything you have and come and follow me. Drop everything." Той казва, продай всичко, което имаш, откажи се от всичко, което имаш и And елай he ме expects следвай. 100% commitment И очаква 100% and посвещение. real life relationship. Истинска връзка в живота. And sometimes what that means И понякога това означава is that people turn away. е да отблъснеш някои хора. Just like we heard earlier today, Както чухме по-рано днес, the rich young ruler, he turned away младият богаташ се because the обърна. cost was too high. За него цената беше твърде висока. When we're talking about following today, Когато в днешно време говорим за следване, we're not just talking about having a look from a distance, не говорим за поглед отдалеч, but we're talking about giving everything. а за това да отдадеш всичко. Whole life commitment. Посвещение на целия живот. Who still wants to follow Jesus? Кой все още иска да следва Исус? Come on, who still wants to follow Jesus? Наистина, кой все още иска да следва But there's a Исус? price to pay. Но за това си има цена. And you know, one of the things that has struck me since I became a Christian, Едно от нещата, които са ме тревожили, откакто съм станал християнин, because I didn't grow up a Christian, аз не съм израснал като християнин, I grew up in a non-Christian home. израснах в нехристиянски дом. Parents got divorced when I was 3. На 3 години бях, когато родителите ми се разведоха. Mum remarried when I was 5. На 5 години бях, когато майка ми се омъжи отново. They split up, got back together, split up, got back И together. те се разделяха, събираха няколко пъти. Eventually, when I was 10, my mum and stepdad became Christians. Когато бяха 10 години, майка ми и вторият ми баща станаха християни. By 11 or 12, I was smoking, drinking. Когато бях на 11 и 12, започнах да пуша, да пия. By 14, 15, I was on drugs. На 14 и 15 вече взимах наркотици. By 15, 16, I was stealing things from shops and getting into crime. На 15 и 16 крадях неща от магазина и се забърквах в By престъпления. 17, 18, I was driving drunk, I was taking harder drugs, I was messing up my life. На 17 и 18 вече карах пиян колата си и напълно обърквах живота си. But then one day, Но един ден God grabbed hold of me, Бог ме сграбчи. 19 and a half years old. На 19 и половина He години grabbed hold of me, сграбчи ме. just like in this drama we saw. Също както в драмата, която He видяхме. was somehow able to pull me back in. По някакъв начин той успя да ме издърпа I обратно. was able to get past all the other rubbish Успях да прехвърля всичките тези and буклуци get to Jesus. и да стигна до Исус. And he pinned me to the floor И ме сложи на пода, and he dealt with me. занима се с He мен, did what he had to do in my heart. направи каквото беше нужно в моето Made me сърце new. и ме направи нов. And he gave me a whole new future and a И hope. ми даде съвсем много бъдеще и надежда. But see, when I said yes to following him, Но когато аз казах да, за да последвам, I had no idea where I was going нямам to be си going. идея на къде тръгвам. And that's one of the things with following Jesus. И това е едно от нещата, когато следваш Исус. Many times we don't even think about where is he actually going. Много от нас дори не се замисляме къде всъщност отива Той. See, I thought I could go to church, do a bit of business with Jesus, go back to my girlfriend and my friends and just keep living life the way I was. Защото виждате ли, аз си мислех, че може би ще отивам на църква, ще си върша там работата покрай Исус, а после ще се връщам в моя си живот с приятелката си. I thought I could come to him, add a bit of Jesus, and then go back and keep doing what I was doing. Мислех си, че мога да идвам от време на време при Него, да си допълвам малко живота с Исус и пак да се And I връщам never в really asked действията си. myself, where is he actually going? И изобщо не се запитах тогава, къде всъщност е тръгнал Исус. If I follow, Ако аз го следвам, where is he going? тогава къде отиваме? If I follow Jesus, Ако аз следвам I Исус, walk behind him, ходя след Него, where is he going to take me? къде ще ме вземе Той? And you know, many times I wonder, Много пъти се чудя, if I'd known, ако знаех, I wonder if I would have done it. дали щях да го направя. See, he got me to move to Sweden.
Той ме накара да се преместя в Швеция. Leave the hot weather and the beach and the sunshine and Да all the good оставя times in хубавото Australia. време, плажовете, всичко прекрасно в Австралия. He took me from Sweden to rainy, grey, boring England. А от Швеция после ме накара пък да се преместя в досадната и дъждовна Англия. He's put me in positions where I've had to give up all my money, give up my privacy, give up my space. Той ме е поставил в ситуации, в които трябваше да се откажа от парите си, от собственото си пространство. And I wonder, would I have actually said yes and followed him? И се чудя, ако знаех, щях ли да кажа да и да го последвам? You can't know where he's going to take you. Вие няма как да знаете къде ще ви отведе той. But you can know one of the things that he wants to do with you. Но със сигурност може да знаете едно нещо, което той иска от вас. You can't know the details, Няма как да знаете всички подробности, but you can know the theme. но може да знаете основното. And we're going to have a look at that. И ще погледнем точно на него. I want to tell you a story about a young guy here. Искам да ви кажа история за един млад човек там. His name's Danny, the guy second from the right. Неговото име е Дани, това е второто момче отдясно. He's a cool guy. Той е много як човек. He's got a big chain and cool Adidas clothes. And Носи голяма верига и много яки Адидас обувки. he's a tough guy. Яко момче. He's got the diamond earrings. Има си обици на ушите. Got the little shaved thing in his eyebrow. Има интересно обръсната вежда. Got the latest sneakers. Най-новите обувки носи. And he said, yeah, Jesus, I want to follow you. И той каза, да, Исус, искам да те следвам. Like me, he didn't really think about what that was actually going to mean. И точно като мен това момче иде, нямаше какво ще означава това. But you know what happened as soon as he started following Jesus? Но знаете ли какво стана, когато той почна да следва Исус? Jesus said, I want you to give Bibles to your classmates. Исус му каза, искам да дадеш Библии на твоите съученици. I want you to leave your coolness behind and I want you to take a New Testament and give it to your friends in school. Исус му каза, искам да оставиш всичките тия готини работи и да занесеш нови завети на своите съученици. What am I going to do? Like, I'm the cool guy here. What's going on? God, И come тогава on. пък Дани каза, леле, какво ще правя сега? Боже, аз съм толкова популярен, моля ти се. Can we bargain over this? I mean, is there some type of other way we can do this? Искаш ли да се спазарим? Няма ли друг начин да те последвам? None of you have ever done that, of course. Никой от вас не е правил такова нещо. But Danny, he was a little bit too cool for his own good. Обаче Дани беше просто много популярен. But eventually God convinced him. В крайна сметка обаче Бог го убеди. And Danny went and he gave New Testaments to 9 friends in his class. И Дани отиде и даде нови завети на 9 от неговите съученици. You know what happened? Знаете ли какво стана след He това? comes back after the Christmas break. Той се върна на училище He след sees one ходената of the people he's given вакансия a Bible to. He sees a person that he'd given a Bible to. и видя човек, на който беше дал Библия. And he's kind of like, oh, I don't know if I want to talk to you. And the person comes up to him and says, you know what? I read the whole thing. What do I do now? А в същото време момчето отсреща му каза, знаеш ли какво? Всичко прочетох. Какво да правя след това? Someone else comes up to him. После някой друг дойде при него. Says, well, I started with the color pages, but after a while I thought maybe I should read the bit in between. И той му каза, аз започнах с нарисуваните картинки, обаче реших, че ще трябва да прочета и още. He ends up bringing one of them to youth group. В крайна сметка, един от тези съученици дойде на младежката група. Renewal Church in Solihull, just where I live. В църквата Обновление, в Солихол, където живея и аз. The girl becomes a Christian. И това момиче стана християнка. Goes home. Тя отиде у дома. Gets her family. Събра семейството Brings си. them to Renewal Christian Center. Доведе ги в църквата, в която тя ходи. They become Christians. Те станаха They християни. all join the Alpha course. Те всички се присъединиха към Start learning Алфа about Christianity. започнаха да учат и живеят в християнство. And now all of a sudden, Danny's not so ashamed of his faith anymore. И сега изведнъж Дани вече не е толкова притеснен от He's своята kind of like, вяра. yeah, well, you know, I'm a Christian. И той започна, знаете ли какво? And, Аз съм you know, християнин. I go to church. Аз ходя на църква. And he's seen that, hey, following Jesus, yeah, it can take a bit of sacrifice. И виждате ли, той разбра, да следваш Исус може да означава жертва тук и там. But if we take that step, God will move. Обаче ако поемем първата крачка, Бог ще раздвижи нещата. Amen? Амин. This girl here, Sarah, on the left. Отляво това момиче се казва Сара. She was pushed around in school for 2.5 years. Тя беше много набеждавана и закачана в They teased училище. her and they pushed her around. Блъскаха я, подиграваха и се. Said, oh, you're Christian. Казваха ей, ти си Made fun of християнка. her. Присмиваха и се. And then she heard about New Generation. И тя беше чула за ново поколение.
Now, we have this great idea at New Generation. В ново поколение ние имаме една много хубава идея. Who believes in prayer? Кой вярва в молитвата? Who believes prayer works? Кой вярва, че молитвата работи? I saw a guy with his hand down up there. I'm just kidding. Аз момче, който си свали ръката. And, you know, we always encourage young people to pray. Ние винаги насърчаваме младите хора да се молят. But you know how sometimes it's hard to see whether God's answering your prayers. Но понякога е трудно да видиш дали Бог отговаря на молитвите You ти. get together, one's praying for Africa, Така че ние се събираме от време на време. one's praying for the AIDS epidemic, И един се моли за проблемите в Африка, One's друг за praying for проблемите his с maths спина, друг се моли за своето завършване, one's praying that his pimples will disappear, друг се моли пъпките да му изчезнат, one's praying for a better looking girlfriend, друг се моли за красиво изглеждаща приятелка, one's praying that he'll be really popular, друг се моли да стане много готин. and it's hard to see whether God's moving. И е много трудно да видиш дали Бог не They're like, well, did I have more pimples yesterday, or is it? И си казваш, ако Is it вчера getting имам better? повече пъпки, днес по-добре Is God moving in Africa? I'm not quite sure. Бог действа ли в Африка? Не съм Haven't много been there сигурен. for a while. It's hard to Не съм бил check. в Африка, няма как да проверя. And sometimes it's hard to see whether God's answering our prayers. И понякога е трудно да видиш дали Бог отговаря или не на молитвата. So we say to our young people in their groups, pray concrete prayers. Затова казваме на младежите в нашите групи: молете се с точни молитви. Concrete prayers give concrete answers. Коректните и точни молитви дават ясни отговори. So Sarah, she put together a list of 10 names. Така че Сара си направи списък с 10 имена. She calls it her prayer hit list. И тя нарече това моя молитвен хит списък. Like if you've seen The Godfather or like mafia movies, they always have like the hit list, you know, like Виждате ли people сега they're going to take филми down. за мафията, където кръстникът си има списък с So this is хората, like които ще убие. the prayer hit list, И right? това беше нейният молитвен списък. And they start firing away in prayer at these people. Така че те започнаха да обстрелват с молитви тези хора. Praying, God bless name number 1. Молеше се: Господи, благослови номер 1 от списъка. God bless this guy. Благослови това момче. And Sarah got together with her friends and they prayed each week for this list. И така Сара се събра със своя приятелка и всяка седмица се молиха от списъка. When I met her 7 months after she started, Когато я срещнах, тя вече 7 месеца продължаваше. you know what had happened? Знаете ли какво се случи? 4 people had become Christians. 4 от този списък бяха станали християни. You know who name number 1 and name number 2 were? Знаете ли кои бяха номер 1 и номер 2 в нейния списък? The 2 guys that had been bullying her for 2.5 years in school. Двете момчета, които непрекъснато я тормозеха в училище. You know what happened in school one day? И знаете ли какво стана в училище един ден? She was walking down the corridor. Тя вървеше по коридора She sees the bully coming the other way. и виждаше едното от момчетата, които беше She поводни. gets ready in case he's going to do something. И се приготви в случай, че той я бутне. And he says, Sarah, I want to invite you to church. А той каза: Сара, искам да те поканя да She's дойдеш like, на църква. what? Pinching herself, like, И тя започна да се щипе. Какво? Да не би да I'm supposed to сънувам? be asking you to church. Аз трябваше да те поканя на църква. And he's like, no, you know, I've become a Christian and I want you to come to my baptism this Sunday. А той каза: не, аз стана християнин и искам да те поканя на моето кръщение в неделя. She comes to church, И тя идва на църква, she's sitting there, седи там, and he gets up to get in the water. и той става да се изправи и да бъде кръстен. He grabs the microphone Взима микрофона and he says, before I get baptized, I just want to say thank you to somebody. и каза: преди да бъда кръстен, искам да благодаря на един човек. And he thanks Sarah for trying to be his friend even though he was pushing her around. И той благодари на Сара заради това, че тя опита да му бъде приятел, въпреки всичкия тормоз от негова страна. And 2 years later, 2 години по-късно, he's still going for God. той все още следва Бога He's praying for his friends. и се моли за своите He's приятели. living out his faith. Той живее наяве своята вяра. His name's Jordan. Неговото име He е lives in Джордан. Nottingham in England. Той живее в Англия, Нотингъм, And he's a follower of Christ. и е последовател на Христос. Both of these young people followed Jesus. И двамата от тези млади хора следваха Исус. But they didn't just follow him some of the way, they followed him all the Но way. не го следваха отчасти, а в целия път. Amen? Амин. In England, В Англия we like sport. ние много харесваме спорта. Anyone know what sport this is? Някой знае ли какъв е този спорт? Yeah? Ръгби. Rugby. It's called rugby in Bulgarian. Да. Yeah? Anybody play rugby? Някой играе ли ръгби тук? Rugby's for real men. Ръгби е за истинските мъже. Maybe I should ask again. Я So, да питам пак. do any of the guys play rugby? Някой момчета играят
all of a ръгби? sudden, yeah, we Ало, play rugby. изведнъж имате играчи там отзад. See, rugby's for guys whose legs Ръгбито е за момчета с здрави are крака. bigger than my waist. И краката им са по-големи от моят Real кръст. big, tough guys. Много яки здрави момчета. You can see there one of them flying through the air getting tackled. Можете да видите как лети във въздуха един от тях. This is a sport for the rough people in England. Това е спорт за яките хора в Англия. If you're a bit more of a posh person, you say hello and you talk like that, Ако сте малко по-нежен човек и казвате малко така здравей, then you play another sport called cricket. тогава играете друг спорт на име крикет. Cricket's all about standing in a field all day doing nothing, Крикетът е почти се отнася до това да стоиш на едно поле цял ден и да не правиш нищо. wearing clothes that look like you work in a hospital, И да носиш дрехи, които те правят да изглеждаш след едно работиш в болница. and taking breaks to drink tea and eat cucumber sandwiches. И си взимаш почивка от време на време, за да хапнеш сандвич и да пиеш чай. But a lot of people in England like cricket. Но много хора в Англия обичат крикета. And Australia, my country, we're constantly at war with England over the cricket. И Австралия и Англия са непрекъснато на финалите в първенствата по крикет. But the sport I like the most, I don't really like cricket or rugby. Аз не харесвам нито ръгби, нито крикет, но спортът, който най-много I'm into football. Does anybody like football in the house? Някой харесва ли футбол тук? Where are the football supporters? Къде са Come on. футболните фенове? What teams do you guys go for? Кои отбори харесвате? Manchester United, I'm taking the microphone and I'm going over for a walk. How about the pastor? Много отбори харесвам. Many teams. Many teams, okay. That's a safe one. That was play it safe. Play it safe. Do you go for football team? Yeah? Who? Chelsea. Chelsea. Oh my goodness. Somebody up the back got it right and they said Liverpool. Някой отзад хвана темата и каза Ливърпул. Where are the Liverpool supporters in the Къде building? са феновете на Ливърпул? Yeah, come on. This is like 3 of you. Okay. Само трима. Well, whatever. But in England, they're fanatical about football. В Англия са направо фанатични на тема футбол. Last weekend, I went to see a match. Actually, last Saturday. Миналата събота бях да видя един матч. And my friends and I were sitting there, we're shouting and we're И с cheering. всичките си приятели викахме силно, скачахме, We're singing along with all the songs. пеехме заедно всички песни. And that's what you do at the football. Това правиш на футболен матч. Especially guys, they love the football. Особено момчетата, те много харесват They get to футбол. do all the stuff they can't do in church. Правят на футболен матч всичко, което не могат да направят в църквата. They get to shout and scream and get all И macho. кръщят, и викат, стават яки момчета. And English people, they love football. Англичаните всички обичат футбола. I want you to imagine that you're at a football match. Искам да си представите, че сте на футболен матч. You're about to watch England play. И ще гледате как играе Англия. And they're going to play Bulgaria. Ще играят срещу България. And you know it's probably going to be like 0 to 10. Like England are just going to kill you, you И know? вероятно резултатът ще е 10 на 0. Англия направо ще ви убие. But before the match starts, Но преди да почне матча, everybody gets up on their feet. всички стават на крака. Can we have some sound? Може ли да имаме някакъв звук? And they start to sing. И те започват да пеят.